Hi everyone, Excel grade 5, page 55 and 56. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 55-56 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу. Look at the text. What is it, an email or a blog? What is it about? Мәтінге қара, бұл электронды хат па немесе блог па? Ол не туралы дейді? It's a blog. It is about Нұрлан's favorite singer деп жазсаңыздар болады. Бұл блог Нұрланның сүйікті әншісі туралы. Қазір блогты оқимыз және аударатын боламыз. Who's your favorite singer? Сенің сүйікті әншің кім? My favorite singer is Айкин Төлепберген. Менің сүйікті әншім Айқын Төлепберген. He is Kazakhstani and he's got a great voice. Ол қазақстандық және оның даусы керемет. He sings pop music. Ол поп-музыка орындайды. My favorite song is Only You. Менің сүйікті әнім ол жалғыз сен әні. Айкин can sing in different languages, Kazakh and English. Айқын әртүрлі тілде өлең айта алады, қазақ және ағылшын тілдерінде. He lives with his parents. Ол өзінің ата-анасымен бірге тұрады. He has a brother and a sister. Оның ағасы және әпкесі бар. Their names are Айдын and Гаухар. Олардың есімі Айдын және Гаухар. Айкин likes Jennifer Lopez's music. Айқын Jennifer Lopez'тің өлеңін жақсы көреді. He also likes her films. Ол сондай-ақ оның киноларын да жақсы көреді. Айкин is a big star in Kazakhstan. Айқын Қазақстанда үлкен жұлдыз. Do you know him? Сен оны білесің бе дейді. Exercise 2, екінші жаттығу. Read the email and answer the questions. Сұрақтарға жауап беру керек. 1. Where is Айкин Төлепберген from? He's from Kazakhstan. 2. What does he sing? He sings pop music. 3. Who does he live with? Ол кіммен тұрады? He lives with his parents. 4. Has he got any brothers or sisters? Yes, he has. 5. Whose music does he like? Оған кімнің өлеңдері ұнайды? He likes Jennifer Lopez's music. Exercise 3, үшінші жаттығу. Write the sentences in the correct order. Сөйлемдерді дұрыс реттілікте жаз. 1. Jenny is American. Jenny америкалық. 2. She doesn't like football. Оған футбол ұнамайды. 3. Do they play the guitar? Олар гитарада ойнай ма? 4. He can't play the piano. Ол пианинода ойнай алмайды. 5. Has he got a pet? Ода үй жануары бар ма? 6. Are they Chinese? Олар қытайлықтар ма? 7. He doesn't like vegetables. Оған көкөністер ұнамайды. 8. Her mom is a teacher. Оның анасы мұғалім. Exercise 4, төртінші жаттығу. Collect information about your favorite singer. Answer the questions. Өзіңнің сүйікті әншің туралы ақпараттарды жина және сұрақтарға жауап бер. 1. Who's your favorite singer? My favorite singer is Ilhan. Where is he from? Ол қайдан? He is from Kazakhstan. 3. What can he do? Ол не істей алады? He can dance. Has he got any brothers or sisters? Оның аға әпкелері бар ма? Немесе аға қарындастары. Yes, he has. 5. Has he got any pets? Ода үй жануарлары бар ма? Yes, he has. 6. What's your favorite song? Сенің сүйікті өлеңің қандай? My favorite song is country. Exercise 5, бесінші жаттығу. Use your answers from exercise 4 to write a blog entry similar to the one in exercise 1. Төртінші жаттығудағы жауаптарыңды пайдаланып, блогқа жазба жаз дейді. Біз төртінші жаттығуда Илхан туралы жазған болсақ, мысал ретінде енді осы жаттығуда Садраддин туралы жазайық. My favorite singer is Садраддин. He is Kazakhstani. He is modern and great singer. I like all his songs. He can also dance well. He has got a younger brother and a little sister. He likes playing tennis in his free time. Page 56, 56-шы бетке өтеміз. Exercise 1, бірінші жаттығу. Read the list below. Төмендегі тізімдерді оқы. Which are important when you have a job? Жұмыс жасаған уақытта қайсысы маңызды?
Which are not important? Қайсысы маңызды емес? List them in order of importance. 1. Most important. 10. Least important. Compare with your partner. Төменде берілген сөздерді маңыздылығына қарай белгілейтін боламыз. 1. Be on time. 2. Work hard. 3. Work quickly. 4. Be polite. 5. Dress well. 6. Help others. 7. Say thank you. 8. Have fun. 9. Be fit. 10. Be quiet. 1b. Бірдің бысы. In groups, choose 5 phrases from the list in exercise 1a and make a poster with the title How to Work Well. Find pictures to illustrate your poster. Бұл тапсырмада сіздер постер дайындауларыңыз керек. Мысал ретінде осындай постер дайындасаңыздар болады. Қалай жақсы жұмыс жасау керек деген тақырыпта. Осы постерларыңызды сыныпқа көрсетесіздер. Exercise 2. Екінші жаттығу. Do the quiz. Mark the sentences true or false. Куизді орында сөйлемдерді true шындық немесе false жалған екендігін белгіле. 1. A water slide tester isn't well paid. That's false. 2. Temple University has a red owl as a mascot. That's true. 3. A basketball mascot has to be creative. True. 4. David Beckham's look-alike can't play football. False. 13-year-olds in Kazakhstan can do part-time work. That's false. Қазақстанда 14 жастан бастап жартылай күндік жұмыс жасауға болады. 6. Worker ants are all males. False. 7. Every ant colony has soldier ants. False. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Look at model 4 and write a true-false quiz of your own. Төртінші модульге қарай отыра өз нұсқаңдағы true-false quizін жаса депті. Water slide tester checks that the slides are safe. That's true. David Beckham's look-alike doesn't sound like him. False. Ants live in a large community called a colony. That's true. 4. Most ants in the colony are soldier ants. False. 14-year-olds in Kazakhstan can work all day. False. 6. Teens over 13 can work at the weekends in the UK. True. Exercise 4. What is your daily routine like? Is it the same as the singer? Төртінші жаттығуда өлең берілген. Сенің күнделікті рутиның әншінің рутинасымен бірдей ме дейді. Yes, my daily routine is the same as the singers деп жазсаңыздар болады. Менің күнделікті рутинам әншінікімен бірдей. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Екінші тоқсан аяқталуға жақын. Сіздерге барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.